继续关心美国运输安全局按算，今年美国的感恩节旅游人数会比其他的节日也搁较侪人，会出现大批人阵。因若运输上届无用的日子，按算是伫拜二、拜三，也搁2、6礼拜日这几天。特别感恩节，美国汽车协会预测，为2拜三到2到拜日会有5540万人去离开厝超过80公里外的所在，其中超过4900万人赛车，比去年小可增加。Third busiest Thanksgiving holiday we've had on record. If you can leave very early in the morning, you'll be better off, of course. Road trip travelers are that gas prices are lower than this time last year in many states. If you're renting a car this year, you can expect to pay about 20% less than this time last year. 运输官方会伫拜三，也就是假期的前一天，美国交通数据分析公司预估，迄一天下晡2点到6点是路上塞的时段。运输部提醒注意天气因素，可能予班机延误。This holiday season is estimated to bring some of the busiest travel days in U.S. history. There is some bad weather expected that could affect Thanksgiving travel. 美国汽车协会估算，伫感恩节期间有差不多470万人坐飞机旅行，比去年增加6.6%，是2005年以来新高。美国联邦航空总署表示，14月20拜日有超过4.6万的航班，比前2天的18假日较侪。不过，依然比拜三较少。拜三迄一天估算会有超过4.9万的航班，甲时阵安检乘客差不多270万人。专家提醒，要好好过佳节，耐心真重要。公司新闻，恩文玲报道。